look into a couple of interesting verses in the Bible. Зараз подивимося на декілька цікавих віршів Біблії, які написані. And the first is from Proverbs 22:6. Притчі 22:6, перший з них. And I hope it's fairly similar in Russian and Ukrainian. Я сподіваюся, що дуже схоже в оригіналі, в українській, російській. Because in English it says, train a child in the way he should go. Настав юношу при начале пути его. And when he's old, he will not turn from it. Он не помнится от него, когда и состарится. Is it almost the same? And I read several interesting things here. Я бачу декілька цікавих речей в цьому вірші. It's the word train. Слово настав або тренуй. And it's the word he should go. І слово він іде, він не уклониться. Because every child is not going to walk the same way. Тому що не кожна дитина обере один і той же самий шлях. Our twin girls, they had to walk different ways. Наші двійнята, вони обрали різні шляхи. And some parents want their child to walk the same way as they themselves walked. Деякі батьки хочуть, щоб їхні діти йшли точно по такому шляху, як вони. Sometimes they want their child to fulfill the dreams they had in their heart and never reached. Іноді батьки хочуть, щоб їхні діти досягнули мрії, які вони колись мали, але не здійснили з певних причин. But try to find out which way is your child. Але подумайте, яким шляхом оця дитина піде. Не задумались над цим? And the other word is the train. Оце слово інше, настав або тренуй. In other cultures, I think we always think that it has to do with the head. Я думаю, що в нашій культурі, принаймні, це завжди в першу чергу пов'язано з головою. And I told you, and still you do like that. Я сказав тобі, ти все одно не так робиш, розумієш? Так? Щось таке, щось це не співносить слово настав. Is it enough to tell? Чи достатньо просто сказати? No, it's not. Because we should train the child. Тому що ми повинні наставляти. What does it mean to train? Що це значить наставляти? What does it mean? Що значить? Підказка висока. Is that the same? It's about sport. Yeah, what does it mean in sports? Що означає в спорті це слово наставлення або навчи? Показати прикладчик. To show as an example. You show first. Спочатку ви показуєте правильно. And then you explain. І потім ви пояснюєте. And the child tries. І дитина намагається повторити. І ви потім виправляєте те, що And the child tries. І знову дитина намагається. And you explain. І ви знову пояснюєте. And you evaluate. І потім оцінюєте. And you can do it again. І потім знову. And train how to do the header ball. Як головою вдарить м'яч в футболі. And the child gets it. Треба лобом бити, а воно затилком б'є. Try to do it on the floor. Ні, давайте попробуємо, щоб тут лобом, щоб м'яч не лоб попав. That was better. О, класно, лучше було набагато. Чуть-чуть вище, але нормально. Давай ще так. Okay, come on. Давай, попробуй. Кидай м'яч. Not on the nose. Forehead. Лобом, давай лобом. Try again and again. Explain. Знову пояснюй, пробуй. And when the child comes back 2 days later, І коли дитя повертається через 2 дні, you have to start afresh. ви маєте знову починати. Explain. Знову пояснюй. Пробуй. And professional players, they keep practicing simple things. І, до речі, професійні спортсмени, вони тренуються робити прості речі знову і знову. And then одні й ті самі речі роблять, повторяють і тренуються багато разів. Знову і знову. And then some of them find a wall and they kick the ball on the wall. And kick. So they know train is practice until you know it. Отже, навчать або навчить означає це застосовувати на практиці, щоб ти до такої міри, що ти точно знаєш, що це зробити і як це зробити. It's not enough just to explain or to tell. Не просто достатньо сказати або пояснити словами. We have to train. Нам треба навчити, натренувати. So this is from a training process. Це такий тренувальний процес або навчальний процес. To teach, to train, to follow навчити, up, тренувати, to correct, слідувати, потім виправляти те, що навчились, оцінювати, і знов те саме коло. Okay? Does this give meaning?
Є щось понятне з цього всього, що я зараз сказав? It's harder. Важко, так? Да? It's another interesting scripture. Є інше цікаве одне місце з Біблії. Also from the Proverbs. Теж з книги притч. 23:26. 23-26. 23 глава, 26 вірш. Explain to me what it says in Russian. My son, give your heart to me and your eyes let see my ways. Okay. What does this say? Що це взагалі значить? Come on. Давайте щось говориш. Наслідувати. To follow. Follow, okay. Listen, I'll tell you how I read it. Я вам розповідаю, як я читаю. Okay, my son, come. Come here, my son. Син, ти йди до мене. You want to learn to live? Хочеш навчитися жити? Observe me. Служи. Дивись на мене. Дивись і наблюдай за мною. See how I live. Подивись, як я живу. Wow. Have you done that with your child? Ви колись робили це зі своїми дітьми? Так казали? My son, give me your heart. Сину мій, віддай мені своє серце. Use your eyes and Використовуй serve me. свої очі і дивись за мною. Дивись, що я роблю. Do you have the courage to say that? Хватить у вас сміливості це сказати? Why not? Чого ні? Why not? Come on. Чому ні? Чому не вистачить? It's in the Bible. Це в Біблії написано таке I місце. don't like the Bible, okay? А, я не люблю Біблію. That's one answer. Це хороше відповідь. Is it just a mistake in the Bible? Може хтось писав Біблію, він початку зробив, так написав. Are you afraid that you are not perfect? Може ви боїтесь, що ви недосконалі? Is it okay to have perfect parents? А нормально ще мати ідеальних батьків? Is that okay? Хорошо? Це нормально? Always perfect, never doing anything Завжди wrong? ідеальний, нічого неправильно не зробить ніколи. No. Listen. Слухай. If your child sees that you say something stupid to your Якщо ваша дитина чує, що ти ще своїй дружині дурне говориш, okay? And if the child sees that the mother gets sad, дитина бачить, мама розстраюється, коли почула ці слова, які Артем what сказав. do you do? Що ти, Артем, робиш? Saying sorry. Yes. Молодець. I'm sorry. Вибач. What does the child learn when you say sorry? Що дитина вчиться в цей час, коли бачить, як тато вибачається в мамі? Learning to say sorry. Learning to say sorry. Dad asks forgiveness when he has done something Просить bad. прощення, коли ти щось служив або щось не так зробив. And if mom answers too quickly, І якщо мама відповідає надто швидко, mom could say, "Oh, sorry, I was too quick now. Sorry, I was too quick." вибач, я поспішила. Or we learned, and Raymond started to say, if you want an answer right now, you will have a no. Якщо ви хочете мати відповідь прямо зараз, When the kids came in and asked for something, якщо діти щось приходять і щось вас просять, an answer right now, because I'm busy, I я will зараз say зайнятий. no. Ні. But if you have time to wait Але 2 якщо у вас minutes є until I час, finish this, якщо в тебе є час, наприклад, I поговорити, will think about it. почекай, я потім подумаю. Is it okay to wait, or do you want an answer now? Да? Можна так сказати, дати їм вибір. Ти хочеш зразу ні, чи ти хочеш дати мені час почекати, і потім можеш щось змінити? And they say, okay, we can wait. Добре, ладно, подожди, все нормально. So, Maybe you can tell me why I learned that lesson. yeah, that's right. The crying one. Yeah, it's. Oh, I'm sorry. She's not. She is a beautiful girl, lady, 40 years, 45, 6. She came in one day. She said, "Mom." She did? The little girl. She came in, 5, 6 years old. 6 років їй було зайшла. Mom, Сказала, мама,
I'm not nagging, I'm asking. Я не піляю тебе, я просто спрашиваю, прошу тебе щось. It was the first time she It's because it was the first time she Тому asked. що вона запитала про це перший раз. And so often she just answered, don't nag. Тому що вона дуже часто про це відповідала там, And не піляй мене по поводу This цього. 6-year-old had discovered this and І said, 6-річна дитина це поняла, I'm not nagging, каже, я не піляю тебе, I'm просто asking. питаю. And it was a lesson. Це був урок такий. So, give me your heart. Віддай мені своє серце. Observe me. Дивись за мною, дивись, як я живу. See how I treat the neighbors. Дивись, які в мене стосунки, як я відношусь до сусідів. See how I treat the drivers when I drive a car. Дивись, як я відношусь до водіїв, коли я вожу машину. See how I treat the person who just swoops in on the parking I wanted to have. Подивись, як я відношуся, і що я кажу до водія, який прямо переді мною припаркувався в тому місці, яке я побачив, і сам собі зарезервував собі. Because I'm teaching attitudes. Тому що я навчаю таким чином своїх дітей правильно відноситись до певних речей. Our children observe us all the time. Наші діти за нами спостерігають постійно. I think this is most important for me as a father. Я думаю, для мене це найважливіше, як для батька. Because my son would observe me all the time. Тому що мій син постійно за мною наблюдає, постійно спостерігає. Am I right? Or Я взагалі нормально am I way out on the field? Чи взагалі десь так в полі, в лісі? Нормально? Махніть головами, щоб не поняли, що я правильно перевожу. I'm saying that, please nod your head, because you would think that I mistranslated. But this is hard. Але це важко. To live honestly all the time. Жити чесно постійно. But it's okay to tell the children. Але нормально, абсолютно нормально говорити своїм дітям. Listen, today mommy is very tired. Послухай, сьогодні мама дуже втомлена. Could you please be quiet? Чи можете, будь ласка, Most children would be quiet because they love their mom. Більшість дітей будуть вести себе тихо, тому що не люблять своїх мам. We can say it with a good voice. Але що вони це можуть сказати нормальним голосом, нормальним тоном? Not like this. Now I'm tired. Зараз я втомлений. I'm going to rest. Я буду And you are відпочивати, quiet. а ти мовчи. Don't do that. Не робіть так. Because you teach the children to use a rough voice. Тому що ви тим самим вчите своїх дітей використовувати такий самий тон і такий самий голос. And there are too many people out there with rough voices. Насправді, там стільки багато людей навколо них, які можуть отак от кричати так. Okay. My virus scanner has said here to the chicken. We have talked about this, I think. Ми про це проговорили. Okay? Ask forgiveness. Просити прощення. Ми вже про це говорили, того пропускаємо. You see, it's what's in our heart that is important. Дуже важливо, що в нашому серці. Має надзвичайно велику вагу. We can look for behavior, Ми можемо дивитися на поведінку, but our action comes out of our hearts. але наші дії і вчинки, вони виходять з нашого серця. Talk a little bit more about this. Давайте про це трошки більше поговоримо. Is the good? Do you love that kind of boy? Класний пацан, так? Гарно себе веде. My son, give me your heart. Син мій, дай мені своє серце. And here is to be creative. Is that? Yeah. What do you focus on? Треба відкрити. На чому ми фокусуємо свою увагу? Do you focus on the child's heart? Чи ми дивимося на серце дитини? Or do you focus on the child's behavior? Чи ми фокусуємося на поведінці дитини? If your child has a very rough behavior, Якщо у вашої дитини дуже така погана поведінка, скажімо так, maybe something has happened. може щось сталося. Something which hurts. Може щось сталося, що дуже болить отут. Somebody who said something. Може хтось щось сказав цій дитині. Maybe he failed something at school. Може в нього щось в школі не вийшло. Maybe that's why he's difficult. Може саме того він таким чином себе поводить. Why not take some time instead of shushing him away? Чому
краще не взяти таку дитину і провести з ним час поговорити, замість того, щоб відкидати його або відганяти. Talk with him. Замість того краще поговорити. Okay. I want to be like you then. Is that so? Yeah. What was it? This is close your eyes. That's Okay. the song when you go to that. Oh yeah, okay. And this is my son. Це мій син. And what usually happens at the end of life? Що стається в кінці життя, зазвичай? Because he learned from my ways. Тому що мій син, наприклад, навчився від моїх шляхів. And so my responsibility is to live in a way that empowers my child to live a good life. Моя відповідальність полягає в тому, щоб мені жити нормально, показувати гарний приклад, щоб давати дитині сили жити таке саме життя. If we look at, there is a sphere of behavior Є така сфера, or a sphere of concern. та сфера тривоги. Або сфера, Oh, you don't like your child's behavior. вам не подобається, наприклад, поведінка вашої дитини. And then we call it a sphere of influence. І ще глибше є сфера впливу, ви бачите. So, what do I focus on? На чому я звертаю свою увагу в першу чергу? На чому я Sphere of концентруюсь? concern На сфері тривоги чи or на the sphere сфері of real influence? насправді справжнього впливу? Some parents are so worried. What will people say? Дуже багато людей переживають, що скажуть люди. What will the grandparents say? Що скажуть там бабушка чи дідушка, що побачить, що ми дитя таке робимо. But more important is, how is my heart today? Але насправді багато важливіше, яке є серце. So if I focus on the sphere of worries, Якщо я, наприклад, звертаю свою першочергову увагу на сферу тривоги, I always pick on the way the child behaves. я, наприклад, завжди роблю зауваження, як поводиться моє дитя. The child's heart will be smaller. Серце дитини, воно наче зжимається. You always focus. That's not right. Так, це неправильно Do зробити. it right. Зроби Now you нормально. do it wrong again. Опять ти взагалі, ну що ти You're too робиш? loud. Чого ти кричиш? You're too disobedient. Ти взагалі не слухаєшся. All the same. Постійно Point. поведінку показують на мінуси, що ти неправильно робиш. The result Це is сфера тривоги. that your child will not open his heart to you. Після такого навряд чи дитина відкриє вам серце своє. Okay. So, imagine we managed to have an open communication with our child. Уявіть, що у нас вийшла гарна така, налаштувати гарну розмову або комунікацію з дитиною. Focus on the child's heart. Концентруючись в той самий час на самому серці, на середині. Of course, we don't neglect the sphere of concern. Звичайно, ми не просто відкидаємо ту сферу поведінки або сферу тривоги. But usually the child who feels that mom and dad love me, Але зазвичай діти, які точно відчувають, що мама і тато люблять їх, they really see that I try my best. вони бачать, що я намагаюся і стараюсь зробити все правильно. They praise me when I've done something good. Вони хвалять мене, коли в мене щось виходить. These children will behave much better. Такі діти зазвичай поводитимуться набагато краще. Because if you focus at the positives, Тому що якщо ми будемо концентруватися на позитивному, the positives will develop. оці позитивні сторони вони будуть надалі розвиватися. And they forget to be naughty. І вони забувають про те, як бути неслухняним. It's true. Це правда. But if you focus on the negatives, Але якщо ми фокусуємося тільки на негативних they know аспектах, that if I need attention, I do something bad. тоді не знаю, якщо мені треба увага, що мені треба зробити щось вчвер, Then my father will see me. тоді мій батько мене замітить. So, just we had a puppy once and it behaved just the same. Цуценя, той самий, було цуценя. І щось уваги, щось вчвер. That's one of our twin girls. Це одна з дівчаток, двійня. She's not too happy. Вона дуже щаслива зараз. Can you see what she's thinking? Ви бачите, що вона думає? Коли я роблю щось погане, ніхто цього не забуває. Коли я роблю щось хороше, ніхто цього не помічає.
Is it sometimes like that at home? Може так у вас іноді трапляється вдома, подумаєш. If you see that your child tries out something good, Якщо ви бачите, що ваша дитина намагається зробити щось хороше. good. Молодець. Thank you for doing that. Дякую, що ти це зробив. Because that will encourage the child to do it again. Тому що це підбадьорить дитину потім ще раз зробити щось. You like to receive praise, don't you? Ви ж любите, коли вас хвалять, правда? We have done something at work, Коли ми щось на роботі, наприклад, зробили хороше. and your boss sees it, І коли ваш начальник це побачив, you would like a little word back. ви б дуже хотіли щось почути, хоча б слово від вашого начальника. Thank you for doing that. Дякую, молодець. Or does it matter? Або це ще має якесь значення? Для вас, як ви думаєте? Чи це може не важливо взагалі? Це похвала на ці всі діла? Doesn't matter? Ні? Не важливо? It matters. Maybe children need this too. Може дітям теж це треба, якщо це треба. They need someone to see that they have tried their best. Їм треба, щоб хтось помічав, що вони намагаються і комусь сильніше зробити те, що треба зробити. I think that now I want all where are we at? Maybe this one. Oh yeah. Father is coming home from work. Папа вертається з роботи. Ви бачите, що написано, так? Возлюбите, малыш такий веселий стоїть, возлюбите грешника, возненавидьте грех. Oh, something is happening here. Poor man. Щось зробив, так. What do you see? Що ми бачимо? Що ми помічаємо? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 men. Okay. First of all, I want all, let's say, all ladies to close their eyes well. Всі дами, будь ласка, закрийте зараз очі. Are you ready? Close it. Готові? Закривайте. Don't peep. Не підглядувати, я все бачу. Okay. Close it. Закривай. Okay. Нормально. The men. Чоловіки мовчать. You see what you see? Ви бачите, що ви Don't say бачите? it. Не кажіть, просто подивіться на картинку. Okay. Хорошо? Now, men, you close your eyes. Тепер чоловіки закрили всі очі. Ladies, open your eyes. Дівчата відкривають очі. Чоловіки всі закрили очі. And look now. І дивіться на картинку зараз. Okay. You see what you see? Бачите, побачили, так? Okay. All the men have closed eyes. Мужчини не підглядувати, Good. мужчини не взяли. Now the men can open their eyes. Тепер мужчини можуть. Okay. All can open their eyes. Так, всі відкривають. Так. What do you see? Що ви бачите? What did you say? Що ви сказали? Індіанця. Індія. Okay. What do you see? А ти що бачиш? Yeah. Ескімос. Ah, this is wild. And then he looks, he sees night, doesn't see any. Why can you see so differently? It's the same picture. Це один той самий малюнок. Чого ви так по-різному не дивитесь? This is what I showed to the men. Це This те, is що what I showed to the чоловікам. women. Перше, це те, що чоловікам показав, потім я показав це жінкам. Другий потім. You see what you look for. Ти бачиш те, що ти шукаєш, або те, що ти хочеш побачити. So if you look for bad things in your child's behavior, Так само з дітьми. Якщо ми дітьми тільки намагаємося знайти якісь негативні риси чи аспекти, you will see bad behavior. то ви їх знайдете. Ви побачите погану поведінку. If you look for good behavior, Якщо ви будете дивитися і шукати щось you гарне, will see good хороше, behavior. ви получите цю хорошу поведінку. And please start a new life and try to look for good behavior. І, не знаю, почніть нове життя і шукайте оце хороше, що є. And tell your child that you love him І or скажіть her, своїй дитині, що ви любите, що ви дбаєте про неї, that you are proud of the child for trying. що ви пишаєтесь тим, що ваша дитина старається щось зробити хороше. Okay? Добре? Look for good things. Шукайте позитив, шукайте щось Look for the хороше. child trying to do new things. Шукайте, коли і підбадьорити дітей щось робити нове. Time flies. Yes. Here is a father who really doesn't understand and a child who is really
У нас папа, який не розуміє, він питає, чи я зрозумів дитину? Таке питання. And I'm sorry, I haven't had time to get this translated to Russian. Вибачте, в мене не було часу перекласти це на російську, але там написано, чи я зрозумів дитину? The father could ask, did I really understand the child? А справді, чи я зрозумів ту дитину, чи ні? Did the child understand? Чи зрозуміла дитина? Did I misunderstand the situation? Може я не зрозумів всю ситуацію? Did I give too many messages? Чи може я надто багато говорив? Oh, are my expectations fair? Чи вправі я очікувати цього? Am I expecting too much from my child? Може я надто багато очікую від своєї дитини? I think this was on our granddaughters. One turned 4, the other 2, I think. You want to with the bike. They had birthday together because their birthday is 1 week apart. Granddaughters. Наші онучки дві, вони мають дуже близько до народження, там в межах тижня обоє народження. It was late. 1 and 3. Okay. Yeah, that's right. Thank you. 1 and 3 years old. Одній було 1 рік, другій 3. The 1-year-old was sitting on the ground playing. Однорічна дитина сиділа на землі, щось там гралась. The mother was preparing a coffee table outside in the yard. Мама в дворику щось там накривала, якісь столи. Coffee cups on the table. Чашечки, чай, кава. And the 3-year-old had just got a bike with 3 wheels. А 3-річна дитина тільки що отримала подарок, значить, трьохколісний велосипед. Oh, now it was supporting me. Так, ці, знаєте, такі підтримуючі колеса, які допомагають тримати And ногу. she was so happy for this new І bike. вона була така щаслива, коли She злетіла. came around the corner Вона так за рогом проїхалась. and then straight into the table. І прямо до столу. And cups on the floor, on the ground, broke. Побились чашки, коротше. And I thought, oh, this is bad. Я б повідаю, це погано. But our daughter, the mom, The Те, що наша дочка, то є мама цієї she дитини. said, that was great, thank you. І вона сказала, це було класно, дякую. Hey, is my daughter crazy? Моя дочка зійшла, втратила здоровий глузд, чи що? And she said, thank you for avoiding your sister and hitting the table. Дякую за те, що ти уникнула зіткнення зі своєю сестрою і втратила з того стілу. Our daughter had seen that when she came around the corner, she only had 2 options. It was either the sister or the table. Тому що наша дочка, тобто мама цих дітей, тільки вона побачила, що коли та виїжджала з рогу, не тільки було 2 варіанти, або стіл, або сестра. This 3-year-old chose the table. І ця 3-річна дитина вибрала стіл з чашками. And that was a good choice. І це був гарний вибір. Maybe she shouldn't have used the bike so fast. Так, може не треба швидко їхати, це, звісно, другий варіант, третій варіант. Because if I had been the father, Тому що якби я був батьком, I would have told her that you don't do that, that is terrible. я кричав, що ти зробила, ти побила чашки, ти... And I didn't understand the child. Я не зрозумів насправді дитину в той And момент. I didn't understand the situation. Я не зрозумів ситуацію. But my daughter, she understood the situation. Але моя дочка, тобто мама їхня, And вона so зрозуміла ситуацію повністю. this moral choice that the child І did. оцей моральний вибір, який зробила її дитина. А, як вам? It's important. Це важливо, правда? Yeah, all those children are beautiful. They are now 18 and 16. Зараз їм 18 і 16 років відповідно. So yeah, we're looking forward to birthday next month. Наступного місяця на день народження. This is what we call a message Те, що ми bombardment. називаємо таке бомбардування дитину повідомленням про те, як вона себе веде. Is this the situation that child? Sit quiet. Це бідне дитя з тим зонтиком і тут сиди тихо, Be high. гарно себе веди, Be careful. акуратно, Be kind. гарно себе, будь Don't be добрий, naughty. не будь неслухняним. Watch out. Осторожно. So are we sending out those kind of messages all the time? Negative Це messages. те, що ми часто робимо, ми ці всі негативні меседжі посилаємо на дитину. What kind of messages do we send to our children? Що ми говоримо своїм дітям?
Would you like to have this situation? Хотіли б в такій ситуації опинитися? If your spouse yells this Ваша at you all дружина, the time, наприклад, чи ваш чоловік от так з вами постійно. you love it, huh? Класно, правда? Вам не сподобалось? Or your boss, Або ваш начальник на роботі так з вами. Класно було, правда? на собаку, знаєш, сиди. You say you are Like a dog. Yeah, talk like a dog. that's right. This never happened to children, does it? You don't talk like this to children in Ukraine. Ну, ви ж не говорите перед своїми дітьми в Україні, так? Ні! No, oh, let's I don't like that. Huh? I don't have children. You're a lucky man. So you're going to avoid to have children? No. It's great to have children. Okay. We even need some time for questions, but Так, нам треба ще час лише для I запитань. have a few more things I want Але to ще mention. декілька Is that речей, okay? які я хочу знати. Дозволите мені? Is your head filled up? Ну, ще в голові є чуть-чуть місця. Так? Поділ, чуть-чуть. You still have a little shape? Get more space. Трошки струсіть, щоб вас спали, коли робиш, якщо буде. Okay. Yeah. This is a nice family. Це класна сім'я, яку дуже погано. Mother, father, and a child. Батько, мама і дитина. Це снайпер. I'm not that kind of a man, so I didn't think that much. There are 4 ways of showing love. Є 4 способи, як можна показати любов. It's eye contact. Це так, контакт очей, It is physical contact. фізичний контакт, It is focused attention. Yeah. сфокусована увага якась. And lastly, І останнє discipline. дисципліна. There are different ways of showing love. Є різні методи, які можна показувати любов. How long could a father give physical contact to the daughter? Як довго або скільки часу може батько проявляти свою любов до дочки фізичним контактом, наприклад? He has to stop when she's 3, Ну, йому треба зупинитися, коли їй скільки там? 3 роки? 5, 5, 8, 10. 10 може? 40. What time? She said 40. Okay. Yeah. Listen, when our daughter went to America to study Коли наша for, дочка приїхала до Америки навчатися, she came home after a few months. вона приїхала кілька місяців потім додому. I was sitting in the coach reading the newspaper. Я сидів на дивані, читав газету, She was 19 years їй old. було 19 років. And I was sitting there reading, Я сидів, читав, and she sat next to me. Well, It she Kim sat next to me, вона прийшла, сіла біля мене, put her head under here, wriggled herself into my arm. сама себе зробила так, що я її обняв. And she said, oh, I long for this. Ой, я так це чекав, я так це хотів. 19. 19. But I know that I'm a man. Але я знаю, що я чоловік. And my desire, my sexual desire Мої сексуальні бажання is fulfilled with my spouse. я задовольняю своєю дружиною. It's my responsibility to respect her because she's my daughter. Моя відповідальність поважати її, тому що вона моя She's жінка. my spouse. Вона моя дружина. And no father should have sexual interaction with І зрозуміло, що жодний батько не має мати ніяких жодних сексуальних чи близьких інтимних стосунків зі своєю дочкою. That's my І responsibility. це відповідальність батька. And my daughter should be secure in seeking comfort with me. І вона має шукати зі мною, знаєте, такий комфорт, якийсь The такий. way I treat her, the way I look at her, Так, як я на неї дивлюсь, так як я з нею I just поводжуюсь. go, wow, you're beautiful. Oh, in that dress you look like a У queen. цьому платі ти виглядаєш як просто як принцеса. But don't abuse your child. Але не переходьте цю межу, так? Не робіть або не Don't stop your child at physical contact. Don't stop. Don't stop. Не
припиняйте мати будь-який фізичний контакт. I'm 68, I still need physical contact. Мені 68, мені все ще треба фізичний контакт. Oh man. Ну, старий. And your children, it's not that they stop needing physical contact when they're 10 and they start again when they're 22 and have a Це не те, що, знаєте, ваші діти там в 10 їм вже не треба фізичний контакт, потім там 22 їм знову він треба. And if you as a father and mother don't give physical Якщо contact to your ви, children, як тато і мама, не даєте цього фізичного контакту, або не показуєте любов через фізичний контакт, when they are 12, 14, коли ваші 16, діти стануть 18, 12, 20, 14, 16, 18 чи 20 років, they will seek the physical contact somewhere else. вони почнуть шукати це в інших місцях. So make sure that you fill up the need for physical contact. Переконайтесь в тому, що це прагнення мати цей любов через фізичний контакт задоволено саме в вашій сім'ї. This is an order. Наказ. Okay? Our son, he was not the hugging type of man, a Наш boy. син, він такий, знаєте, не дуже обнімашка був. He was, I remember he was 13. Я пам'ятаю, йому було 13. And he said, Dad, Сказав, тато, it's a long time since we had a fight. вже давно ми не били з тобою. Then we had a fight. Ми там щось там знайшли. And I remember, I think he was 13, the first time he managed to roll me over his back and I fell in the ground. І перший раз, по-моєму, це він був 13, я пам'ятаю, він вийшов перекинути мене через спину. He was so happy. Він був щасливий, як сон. But we fought until he was big. Але ми бились так довго ще, поки він такий вже It was здоровий. our manly way of having Це physical був contact. такий наш, знаєте, чоловічий спосіб вираження того фізичного But he контакту. did not like us kissing him on the cheek. Але він не дуже in любив, the коли ми його street. цілували, наприклад, так? Так як ми цілували. Okay. Questions? Питання. Okay. This we show our children love. Таким чином ми показуємо любов до дітей. But there is an atmosphere in a home. Але в домі є певна атмосфера. We as grown-ups, we are supposed to have some wisdom. Як дорослі люди, у нас має бути якась мудрість. We are supposed to be examples for our Ми children. маємо бути прикладом. And we are supposed to be flexible. Ми маємо бути гнучкими. Because this is the rule. Тому що ось, наприклад, правило. But if the child has had a difficult day, Але якщо в дитини, наприклад, був дуже or важкий there день, is a special occasion, а якась особлива подія, it's possible to break a rule. так, можна допустити таке, що правило Because буде the child порушено. needs it. Тому що, можливо, дитині це якраз треба. But we still have to be, there has to be a well-being, it's good to Таке, control. знаєте, благополуччя. Це коли дуже добре, або ти хочеш повертатися додому, така добра And it's атмосфера. good to bring friends home. І приємно друзів навіть запрошувати додому. And there has to be some firmness from us as parents. Також має бути якась певна така твердість, стабільність. Some parents, they are afraid of being angry. Деякі батьки бояться, злитись. And that kind of anger when you are about to kill your child, that's dangerous. Так, коли ти вже такої злості, що ти готовий вбити своє дитя, це опасно. To lose control of your anger, Втратити that's контроль terrible. над своїм гнівом, це також жахливо. Так. If you did something bad, Якщо щось ти, наприклад, погано зробив. but it's better if you are in control. Але набагато краще, коли ви контролюєте себе. Listen, you broke the rule in the family. Послухай, ти порушив правило вдома. If it happens once more, Якщо ще раз таке трапиться, there will be a consequence. тоді будуть наслідки. Okay, you will be without internet for a week. Будеш без інтернету тиждень. You hear me? Почув мене? От які давно, так? Просто багато часу. Yeah, but this is bad. Це погано. So if you want to use internet, Якщо ти хочеш мати behave. доступ до інтернету, поводься відповідно. I can do this and show that I'm serious. Я можу показатися і так зробити, що він подає, що я Without серйозно being говорю. angry. Без того, щоб бути таким You see the difference? Ось, бачите різницю, да, між цих двох підходів? I'm firm. Я твердий And такий, the child знаєте, understands строгий. that I'm serious. І дитина розуміє, що я суворий і серйозний. Ooh. Is it too hard on you? Це дуже важко, да? Okay, leadership. Лідерство. Parents are the leaders of the family. Батьки – це лідери сім'ї. Parents set the rules.
Батьки встановлюють правила. Decides how much money we can use. Вони визначають, скільки ще грошей там ми зможемо видати. But there are things we can talk with the children about. Але є речі, які ми можемо обговорювати з дітьми. And sometimes it's good if the child is 10, 11, 12, they are so good at making rules. Знаєте, коли дітям 10, 11, 12 років, вони такі шикарні правила видумують, взагалі, дуже получаються. So you can sit and say, okay. Можете сісти і сказати, добре. This situation where you come too late, we have said dinner is 5 and you come at 5:30. Наприклад, там у нас була вечеря в 5, а ти прийшов пізніше на пів. Dinner, we want to have dinner together. We want you to be here Ми at 5. хотіли, щоб ти був в 5, щоб ми мали гарну вечерю разом. You have a watch. В тебе є годинник. You come home for dinner. І ти приходиш вчасно. So, what do you think we should have as a rule if you drink, if you come too late? A Наприклад, consequence. які наслідки ви можете сказати? Ми можемо встановити, якщо ти порушиш це правило. Прийдеш не в 5, а в 5:30. We were talking to our Australian daughter Ми about говорили з this. нашою австралійською. And she was telling one of her friends. І вона з друзями розповідала. And the friend told that they had a discussion about this. І вона сказала, що в них теж була розмова з цього приводу. And the mother had said, okay, if you are too late, Вона сказала, якщо ти справді запізнюєшся, you have to spend the rest of the evening in your room. ти, значить, маєш провести решту цього вечора в своїй кімнаті. Mom, the child said, От я кажу, мама, that's not a punishment. це не покарання. I love being in my room. Мені взагалі подобається в моїй кімнаті. So they together talked about what kind of a consequence could І вони be. разом проговорили, які ж наслідки могли б бути, щоб це було покарання. What the child should suggested, the mother would never have had the courage to suggest. І дитя часом пропонували такі речі, щоб навіть мама ніколи такого не взяла сміливість на себе пропонувати. It was a real tough consequence. Сам був дуже серйозний наслідок. So the children, you can interact with them about rules, family Можете rules, взаємодіяти з ними, говорити з ними про правила. especially when they are 9, 10, 11, 12. Особливо, коли їм з 9 до 12 років. They're excellent making rules at that У них age. дуже гарно виходить це робити. How far did we get? Так, і ми зайшли. Forgiveness. Прощення. That is, no family, no relationship can survive without. Жодна сім'я і жодні стосунки не виживуть без цього компоненту. Без I прощення. hope you don't have a sheet of paper on the wall in the kitchen Я сподіваюся, що у вас немає на кухні листочка бумаги, where you write down all the wrongs your son has done. де ви записуєте все те, що ваш син зробив неправильно, де він You see this проштрафився. list? Бачите цей список? Last year, the 21st of May, you did Так, this. останнього 21 травня ти зробив оце. We need forgiveness. Нам треба прощення. Don't keep a record of wrongs. Не записуйте все те, що ваш син чи дочка Is зробила. that written in the Bible? Це Біблії десь написано? Where? Де? First Corinthians 1 13, Коринтян, 13 глава. in the chapter about love. Говорі про любов. It Там lists вся глава what про love is and what love is not. Там написано, що є любов і що любов'ю не є. Love keeps no record of Там wrongs. написано, що любов не згадує. Так? So, you love your child, don't you? Ви ж любите своїх дітей, правда? Take down that list. Заберіть той список. Don't keep it. Не тримайте, не записуйте все. Allow your child to start afresh. To start afresh. І почніть знову, якщо у вас той список, який був. And then, the last one. Consistency. Так? Послідовність. Треба бути послідовним. Тому що. It means usually the same rule applies, Тобто це означає, що правило, якщо воно діє, то воно діє. except when there is a special situation. Окрім тих випадків, коли є виняток. So, you have both flexibility and consistency. Бачите, у нас так цікаво, у нас є послідовність і в нас є гнучкість. That's why we as parents need tons of wisdom. Тому нам, батькам, треба, не знаю, тонни мудрості буквально, щоб... Okay, do you have a ton to spare for someone? Є когось, може, лишити? Подивіться. Is this to give your child or the love tank? No. To give your child what he
a sense of being loved, is that? It means because to give your child feel that Yeah. is loved. Yeah. It doesn't cost It does, much. no. It takes time and It's not expensive, це недорого. Не стоїть так багато. but it takes maybe the most valuable thing you Але have, можливо це потребує найбільш цінні речі your time вашого часу and your attention. і вашої уваги. Maybe you have to turn down the TV or even off the TV. Можливо, вам треба виключити звук в телевізорі, або взагалі виключити телевізор деколи. Maybe you have to put aside your mobile phone. Можливо, вам your треба smartphone. відкласти свій смартфон. Our son and the family, they have a rule in the house. Наш син і його родина, в них є правило в домі. When they have dinner, Коли вони вечеряють, there is no screen, немає криків. no phones, no iPad, Немає телекомунікаційних мереж, немає because телефонів, немає they are планшетів, together at the meal. тому що вони проводять час разом. So if the father hear his phone ring, Отже, якщо батько сидить, його телефон дзвонить, він такий, no screen. так, So it goes for the parents and for the children. і для дітей це правило, і для батьків. So they all have to live by it. Отже, всі вони мають дотримуватися. Find family rules that are good. Так, це- There is a time for family interaction. Час для того, щоб сім'я була разом і взаємодіяла. And the meals are good at that. І є гарні способи для цього. Okay. Huh? Yeah. It is, because now, now we come to a more, it's not complicated. Так, це трошки далі I'll складніше. try to explain Буває ще пояснити вас. what this is about. There is something that is right, morally, Є зліва, ви бачите, це є таке щось, що правильно з моральної точки зору. and then there is moral behavior. І справа від вас є на екрані моральна поведінка. And we are bound to teach our children to learn what is right and wrong, І ми збираємося взагалі навчити своїх дітей, що є правильним, що неправильним, and help them to build a bridge so they can do what is wrong. і допомогти їм побудувати цей мостик для того, щоб не просто знати могли, а для того, щоб вони могли застосовувати і жити по цій місці. We as adults, we know you should not speed. Да? Ну, ми дорослі, ми знаємо, що таке швидкість, ви знаєте, що таке швидкість. But if you see a police car, what happens? Але якщо ви бачите машину міліції, щось трапляється, то дорослі люблять порушувати, перевищають швидкість. Але коли ви бачите поліцію, що? You lift your foot from the accelerator, Трошки педаль забираєте, and then you check the odometer. і потім ви дивитесь на спідометр. Oh no, okay, it was okay. А, це нормально, нормально. But this, I know what is right, Я знаю, що таке, що правильно I буде, don't always do it. але я не роблю завжди так, як треба. But we should try to do what is right. Але ми маємо завжди намагатися робити так, як правильно. So we have to build a bridge. Отже, нам треба побудувати місточок. First of all, we have to teach the children what is right and wrong. Спочатку нам треба їм навчити, щоб вони точно знали, що є правильним і що є неправильним. Don't tell a lie. Не обманюй. You should say only what is true. Ти маєш завжди казати тільки те, що є правильно. And then suddenly one evening the child hears that mom says, oh, it's Peter in the phone, Peter in the phone. І потім там щось дитя чує, як мама говорить по телефону, щось там намагається якось обманути. Дзвонить, чи що? What are we teaching the child? Що ми вчимо дитину, щоб дитина бачила? We don't tell lies. Ми не говоримо, ми не брешемо, не обманюємо. Well, tell him I'm so terribly busy, I'll call him tomorrow. Скажи щось інше, скажи правду, я там зайнятий, я перезвоню йому завтра. Be truthful, because Це правдиво, your child observes you. тому що ваше дитя спостерігає за вами. Then they need to have the right kind of will. Потім має бути якась воля внутрішня, зробити And те. here comes my son, give me your heart. І от це той момент, коли питаєте, син, дай мені своє серце. If my child knows that I love him, Якщо моє дитя знає, що я його люблю, that will strengthen his will to do what is right це because I told him. зміцнить його волю, щоб зробити правильно, тому що я йому це сказав, і він дивився за мною. Usually children would like to please their parents. Зазвичай діти намагаються задовольнити своїх батьків, гарно показати, що вони And гарні. so lastly, they need strength. І потім їм треба сила.
to do what is right. Сила робить те, що треба робити, що правильно робити. And even Paul says in Romans 7, І Павло навіть в посланні до Римлян казав: what's good, I don't do it. я не роблю те, що добре, What I don't want to do, I do. те, що не хочу робити, роблю. God help me. О, Боже, поможи мені. Okay, Jesus Christ, Ісус Христос, you can help. ти можеш мені допомогти. So, but we have to to strengthen the child to walk the full bridge, Але ми маємо дати силу пройти весь цей місток. to have the power Мати to walk силу this last part, пройти оцю останню частину. really to pull through. Прорватися. Okay? So, this is our task as parents. Це наша задача, як задача батьків. And now explain a bit about child development. І трошки, буквально трошки про розвиток дитини. Yeah. So I'll take this moment because this is good. Stephen Kohlberg says that there are several stages in a child's moral development. Стівен Голгоф говорить, що є декілька етапів в розвитку, моральному розвитку дитини. A period where there is nothing right and wrong. Є такий період, коли немає нічого правильного, нічого неправильного. If a baby of 2 months Якщо дитина двохмісячна, has just got food тільки що отримала їжу, and the mother has for the first time got a babysitter and they want to go out for a dinner. і мама, наприклад, там запросила когось, щоб подивилися дитину перший раз, щоб вони з чоловіком пішли на вечерю. And the mother has just put on a beautiful dress І мама наділа класне and плаття, say, тільки okay, що, good night, my і little сказала, baby. все, добраніч, маленька. And the last thing the baby does is І маленька, останнє, що робить дитина, да, ви розумієте, і дає назад їжу. is the baby doing that to stop the mom from going Може, це out? дитя робить таке умне, щоб мама нікуди не йшла. Is the baby naughty? Чи може дитя не слухняне якесь? No, the baby is a baby. Ні, дитя це дитя. It's premoral. It's in this Просто це stage. преднравственна стадія, коли в нашому... And then the stage 1, 2, and 3. І потім є ще 3 етапи. So there is one thing that is working especially in stage 1. Є одна річ, яка дуже сильно працює на And першому that етапі. is reward and consequences Це and коли ми punishment. винагороджуємо або караємо за щось. Reward could be just that you say, that was good. І нагорода може бути достатньо. Сказати, ти молодець. Thank you for doing that. Дякую, що ти це зробив. Wow, come on, high five. Ого, класно, давайте. Things like that, that's a reward. Це також нагорода. No, don't do that. Ні. Будь That is ласка, a punishment. не роби це. І це може бути That is firm now. I'm going to be careful. суворо. Or it could be more a consequence. Або може навіть якийсь наслідок, щоб бути. No TV today. Наприклад, сьогодні нема для тебе телевізору, не будеш дивитися. The way you treated your little baby sister is not Так, як ти acceptable. повівся своєю меншою сестричкою, It's a не consequence. прийняв. І як наслідок, And the child learns through ти consequences. будеш дивитися телевізор. І дитя вчиться через такі наслідки. This starts from the very beginning. Це, бачите, починається саме спочатку. It's always there and it never stops. Але воно ніколи не закінчується, бачите? As I told you about when you are driving and you see police. Так, як я вам казав, коли ти їдеш, чоловік швидкість. You're afraid of punishment. Коли ви навіть їдете за кермом, ви боїтесь покарання, Then насправді. the second stage in that child's life is when they are there looking for models and rules. І є другий етап розвитку, коли вони шукають якісь приклади для наслідування і правила. It means that we as parents, we can be models for them. Як батьки ми можемо бути для них прикладом для A big наслідування. brother and sister could be a model, Да? Старший брат, старша сестра. or they choose some else. Або вони, дитина вибирає когось іншого, за приклад. Let's hope they will be like you as parent. Yeah. Сподіваюся, треба сподіватися, що все ними станете все-таки ви, а не хтось інший. And let's hope they accept your rules. І будемо сподіватися, що вони приймуть ваші права. And the last stage is when we have a І dialogue. останній етап – це коли у нас є діалог. What is right and what is wrong? Що є правильним, що є неправильним. Sometimes it's not easy to say, is this right or is it wrong? Іноді не завжди можна категорично сказати, оце правильно, оце неправильно. It's easy when it comes to lies and to Легше, коли steal and брехня, things не like that. брехня, вкрав, не вкрав. But there are some ethical problems. Але є певні етичні, наприклад, проблеми. And here we can talk with them. І це
це місце, де ми якраз можемо з ними говорити. But then it's important that they've been through this period. Але дуже важливо, щоб перед цим був діалог, щоб було попередні два етапи. Because in that period they learn two important Тому що things. в тих етапах вони вчаться дві важливі речі. There is someone outside me that decides what's wrong, right and wrong. Тобто вони вчаться, що є хтось поза мною, хто вирішує, що правильно, що неправильно. I'm not deciding, Я не вирішую це, but the one who is deciding what is wrong, right and wrong loves me. але той, хто вирішує, він точно любить мене. So if the child's love tank is empty, Отже, якщо цей каністра, it could be risky to punish. якщо там немає любові всередині, да, якщо ви наказуєте, це дуже небезпечно. Make sure that your child's love tank is filled all the time. Переконайтесь в тому, що серце вашої дитини наповнене любов'ю. Because then you're in a position where you can punish. Маєте любити, коли ви наказуєте. And that does not mean that you hit the child. Це не значить, що ви обов'язково б'єте дитину. It could just be other consequences. I've told you a few. Просто різні якісь наслідки, я ж вам сказав декілька. Okay? So here they learn there is some authority. Тобто є якась така влада. And if the parents don't act as authority here, І якщо на першому, другому, вони не на першому етапі, вони не являються цією владою, не ведуть себе як влада. there are such children, То є такі діти. and they are difficult in schools І потім з цими дітьми дуже важко в школі, because they don't accept the teacher. тому що вони не приймають те, що говорять вчителі. And they could be difficult at the workspace. На роботі їм, скоріше за все, також буде важко. They could even have difficulty accepting God as authority. І важко їм, скоріше за все, буде прийняти Бога як владу. The parents install the thought of authority in their Батьки є child's life. першими, хто не наче якби встановлює цю думку про владу. So Є this is влада probably the most important stage at all. і, можливо, це навіть взагалі є найважливішою стадією. And then, secondly, they learn that there is something which is right and something that is wrong. І там вони вже пізніше вчаться, що є правильним, що є неправильним. And if you never got the child through this period, this dialogue is impossible. Якщо перший етап не пройдений вірно, цей діалог він неможливий. It's impossible to have a dialogue with someone who does not accept right and wrong or accept Важко вести authority. діалог з тим, хто не приймає ніякої влади, не приймає ніяких правил чи будь-чого. So please use the first years of the child's life to Використовуйте install перші right and wrong, роки install життя authority. дитини, щоб показати, що є влада, є вища влада, яка встановлює правила, яка встановлює певні. And this, I stop now. I think I rob you all the time to ask questions. Я думаю, що я зараз зупинюся, дам вам